ஹலோ. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இது ஓஷன் கேட். இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ இந்த ஓஷன் கேட்டில் பயணம் பண்ண 5 பேருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு. முதல்ல வந்துட்டு அவங்க எப்படியாவது மீட்டுடுவோன்ற ஒரு இதில் தான் இருந்தாங்க. இதில் பயணம் செஞ்சவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹமிஷ் ஹார்டிங், இவர் வந்து ஓஷன் கேட்டோட பைலட்டு. சஜத் தாவூத் வந்து பாகிஸ்தானோட மிகப்பெரிய பணக்கார ஒருத்தர், அவரோட பையன் தான் சுலைமான் தாவூத். அப்புறம் பால் ஆண்ட்ரின்றவர், அவரும் டைவர் தான், நிறைய டைமுக்குள்ளே சீக்குள்ளார போயிட்டு வந்திருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் ரஷ்ன்றவர் தான் இந்த ஓஷன் கேட்டோட சிஇஓ. அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் மெயினான ஒரு அசாத்தியமான ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அது இவரால் தான் நடந்திருக்கும். சிஇஓ இவர் தான். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லாரும் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 கோடி ரூபாய் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இது மாதிரிலாம் நடந்து போச்சு. இங்கே பாருங்கள், ஏற்கனவே இவங்க வார்ன் பண்ணியிருக்காங்க. 2021 இவங்க வந்துட்டு ஓஷன் கேட் வந்து பேசஞ்சர் கடலில் கூட்டிகிட்டு போகிறது, காசு வாங்குறது, இவங்க ரொம்ப தூரத்துக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க. பட் அதே மாரி இவங்க இந்த வாட்டி போயிருக்காங்க. Oceangate shouldn't have been doing what it was doing. I think that's pretty clear. I wish I had been more vocal about that, but I think I was unaware that they weren't certified because I wasn't really studying it. I wasn't really interested. Stockton Rush asked me if I wanted to go out there and dive this season. You know, I wasn't interested. There was a lot of concern about this outfit and this sub. A lot of concern, even to the extent that I wasn't involved in it because I was making Avatar 2 at the time, but a lot of them got together and wrote a letter to Oceangate and said, you have to certify. You cannot take people down. It's irresponsible, and it could lead to catastrophe. Monday morning, when I first found out about the incident, got on a whole bunch of calls and emails. It's a small community. Within an hour and a half, I had the following information. They were on descent. They were at 3,500 feet. They lost comms and tracking. The last one being the critical one, because the transponder that's used to track a sub during descent and on the bottom is a fully autonomous system. It's in its own pressure housing and it has its own battery power. So for them to lose comms and tracking at the same time, sub was gone. There was no question in my mind. For days, I tried to run other scenarios that could account for it. I could come up with nothing. So the next thing I did was contacted a few more people and managed to track down, there are acoustic networks around. Some are research, some are intelligence. We got confirmation within an hour that there had been a loud bang at the same time that the sub was, that comms were lost. A loud bang on the hydrophones, loss of transducer or transponder, loss of comms. I knew what happened. Sub imploded. I sent emails to everybody I know. I said, we've lost some friends. The sub has imploded. It's on the bottom in pieces right now. I sent that out Monday morning. I never believed in that technology of wound carbon fiber, wound filament, cylindrical hull. I thought it was a horrible idea. I wish I'd spoken up, but I assumed somebody was smarter than me, because I'd never experimented with that technology, but it just sounded bad on its face because we make pressure hulls out of contiguous material: steel, titanium, ceramic, acrylic. And so you can model it, you can do finite element analysis of it, and you understand the yield properties, you understand the number of cycles that it can take. But you can't do that with a composite material because it's two dissimilar materials, sort of bonded together. And so we all knew that the danger was delamination and progressive failure over time with microscopic water ingress and fatigue, what they call cycling fatigue. And we knew that if the sub passed its pressure test, it wasn't going to fail on the first dive. It might fail on dive 7, or I don't know what they're at, but it's going to fail over time, which is insidious. You don't get that with steel or with titanium.
now there's one wreck lying next to the other wreck for the same damn reason. Let's take a look at Titan. இவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க, அந்த சிஇஓ சொல்கிறார், இதுக்குள்ளார ஒரு டாய்லெட் இருக்குது, அந்த டாய்லெட்டுக்குள்ளார ஒருத்தர் தான் போக முடியும் ஒரு வாட்டி, அது உக்காரத்துக்குள்ள ரொம்ப கஷ்டம், அவ்வளோ சின்ன இடம். நீங்கள் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா மீதி 2-3 பேருமே நீங்கள் கால் மடித்து தான் உட்கார முடியும். மேக்ஸிமம் ஒரு ஆள் மட்டும்தான் கால் நீட்டி உட்கார. இங்கே ஒரு மானிட்டர் இருக்குது, இது வந்து ஜாய்ஸ்டிக், அவர் சொல்கிறது தான் ஜாய்ஸ்டிக். இதை வச்சு தான் வந்து ஓஷன் கேட்டே வந்து நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். ஃப்ரண்ட்டு, பேக்கு, லெஃப்ட், ரைட், அப், டவுன். இந்த ஜாய்ஸ்டிக் இருந்தாலே போதும், இந்த ஓஷன் கேட்டை ஈஸியாக எல்லாம் சொல்லி தூக்கி போடுறாரு பாருங்க. அந்த ஒரு ஆனால் அவருக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்திருக்கலாம். ஓஷன் கேட்டு ஒரு 2 வாட்டி டைவ் பண்ணியிருக்கு. டைவ் பண்ணும் போது அதில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் அதோட ஒர்க்குன்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு. பட் அவர் வேலை விட்டு அப்போவே எடுத்துட்டாங்க. அந்த விஷயம் என்னன்னு அப்பயே பார்த்துருந்தாங்கன்னா இப்போ அந்த 5 பேர் உயிர் போகிறதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கு. ஸோ கன்ஃபார்மாக உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்தராக இனிமேல்ட்டு வந்து அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்கன்றது அப்புறமா தான் தெரியும். இப்போ நான் உங்களுக்கு கடல் கடியிலேருந்து வந்த சவுண்டு நான் போட்டு காமிக்கிறேன். தேங்க்யூ.